mu kiganiro nagiranye n'umwanditsi umunyamudeli akaba n'umunyavyese Dadido Maximo Mwiciramitari aba muri Danemark namubajije ico yibaza ku kigo Viginum no ku mbuga ngurukana bumenyi mu bakiri bato muri rusange. Dadido Maximo asanzwe ari n'umuhinga mu vyo guhanahana amakuru, atangura agaruka ku nsiguro aha ihungabana ryaranze abatari bake mu ndwi iheze aho Facebook, Instagram na WhatsApp vyamaze amasaha agera kuri 6 vyahagaze gukora. Byagaragaye ko abantu benshi bamaze kuba imbata yo gukoresha izi mbuga abantu benshi bahuriraho nka Facebook, ariko icyo nanone byanshimishije ku giti cyanjye ni uko byatumye abantu bahita babona ko amugani hari ubundi buryo bwahozeho kera bwahuzaga abantu bwamaze kugenda. Bivuga ngo ubuzima buhuza abantu, ibihuza abantu bindi akenshi twarabitaye kuko twamaze kujya nyine muri no si shyashya aho usanga nyine abantu bakoresha izi mbuga abantu bahuriraho. Cyabaye igihe cyiza rero cyo kwitekerezaho no gutekereza n'ubuhe buryo dushobora kubana no kongera kuba twavugana tukaba imbata ya Facebook cyangwa se ya zino mbuga. Muri make twabaye imbata kuko ni uburyo bworoshye kubona amakuru, wenda ku access ku bintu byose bishoboka mu gihe gitoya cyane cyihuse, aho kugira ngo ujye kugura ikinyamakuru runaka cyangwa ujye gusura urugo rwa mugenzi wawe mwicare muganire. Ubufaransa guhera ku igenekezo rya 15 buzotangura gukoresha ikigo ciswe Viginum. Ico kigo kizoraba cyane ingene atagihugu na kimwe co kwivanga mu matora y'Ubufaransa bice ku mbuga ngurukana bumenyi zayo. Urazi ko nk'Amerika yamye yagize Urusiya ko bwabikoze. Hari ibihugu bitandukanye bwati harabu kwivanga mu matora bice ku mbuga ngurukana bumenyi no mu Budagi vyaravuze. Ku bwawe igikorwa c'amareta co bicahe kugira ngo izo mbuga ngurukana bumenyi zibonekwemwo umutekano usesuye, haba mu vyo kwivanga mu vya politike, haba mu vyo kudatwara karanga k'ibihugu kanaka, uruhara rw'amareta n'urwahe, hama uruhara rw'abakoresha izo mbuga rukabugwahe mu kurwanya uko kwibasirwa mu buryo kanaka canke buriye? Murakoze cyane ko ni ikibazo cyiza cyane kuko ndi mu bantu wagize uburakari n'agahinda gakomeye njya kuri Twitter niyambaza inzego zose zishoboka kugira ngo bashake uburyo bahagarika abantu cyangwa se barinde ubuzima kamere bw'umuntu aho bwangizwa cyangwa se umuntu ashobora kwibasirwa binyuze muri social media. Ntabwo ninya kwivuga ni ibintu byambayeho birantwikira niko nabyita, biransenyera, bintera n'uburwayi bitewe n'iki gora umuntu atukwa, gora umuntu atotezwa, ukabura amajyo noneho n'abandi bakaza bagafana. Ku kibazo mbajije rero ndakubwira abantu ko ururimi ni nk'inkota kandi ururimi ni nk'ubuki. Bivuga ngo ururimi rushobora guhuza abantu mu byiza, rushobora no kwicira abantu. Inyandiko rero nazo, inyandiko twandika, amakuru duhererekanya ashobora kubangamira ubusugire n'umutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu binyuze ku ijambo, posterise, ifoto, byitwa byose twakwita media propaganda, binyuze kuri zona za Facebook. Bivuga ngo umuntu ashobora gukoresha zino mbuga mu kugira nabi abantu, mu kugira nabi igihugu, mu kugira nabi inzego za leta. Ni ibintu bigaragara cyane. Ndumva rero ni igitekerezo cyiza cyane kuko amatora n'uburenganzira bw'umuturage. Mu bihe nk'ibi ngibi izi mbuga zakwiye ahubwo guhuza abantu no kubaha uburenganzira bwabo. Nta muntu ugiye kujya hariya bakoresha platform ye mu kwangisha abandi, mu kubiba inzangano, mu kurwanisha abaturage. Ndumva rero ni igitekerezo cyiza cyane leta y'Ubufaransa niba yitekereza kubikora gutyo, kuko hari abandi bantu kubw'inyungu zabo bavuga bifuza gushyiraho umutegetsi uyu n'uyu kugira ngo inyungu zabo zaba ari nziza cyangwa ari mbi zikomeze kubungabungwa. Hanyuma Dadido Maximo, wewe uri umwe mu bantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi dukunze kubona kuri Instagram bari mu vyo bita live. Mu ndwi iheze umwe mu bakozi ba Facebook yabwiye inama nkenguzamateka ya Amerika ariko irakora amatohoza kuri kino kibazo c'ukungene imikorere y'imbuga nka Facebook imeze, ko urwaruka kubera gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi ingene biyumva ko bafise agaciro mu kibano, bafise agaciro bivuye ku mubiri wabo, bivuye ku kungene basa, vyagabanutse cane kubera gukoreshwa kw'izo mbuga ngurukana bumenyi. Dadido Maximo, akagohe wovunira abakiri bato bakoresha izo mbuga ukunze gukoresha cane nakahe? Abantu bagomba kumenya ko cyane cyane urubyiruko abakiri bato, kuko zino mbuga hariho ibintu byiza ariko hariho n'ibintu bibi.
niba uhisemo kujya kureba ibibi menya ko byanze bikunze bizakugiraho ingaruka. Nuhitamo ibintu byiza byanze bikunze bizakubaka, kuko hari abantu bafite imitima mibi ibiba ibibi. Izo rero mbuga izo za Instagram n'izindi byo rwose umwana ashobora gukandaho agira ngo arebe kuko ari live, agasanga live yahuriyeho ba bantu bitwa ngo hari imvugo z'ubu ngo zaje ngo ni ugutwika. Igihe byambayeho kandi nakuyemo uburwayi. Umuntu yanyereje tag nkandaho ngo mu kiganiro n'umugabo ntashaka kuvuga kugira ngo ntamuha publicité, yerema no ibitutsi biteye ubwoba bimwe bikomeye. Ako kanya ihagaze nari no mu ishuri nahise nikubita hasi. Sinya kubivuga n'ibintu byambayeho ngira shoke mitapfa amatwi, ubu ngubu narwaye amatwi. Bivuga ngo rero izi mbuga dukoresha dushobora gukuramo ubumuga bitewe n'ijambo bumviye, bitewe n'ijambo ribi. Hashobora no kubaho n'ikintu cyitwa nakwita incitation à la haine bitewe n'ibyo muramo kuvuga. Izi mbuga rero ku rubyiruko bagomba kumenya amahitamo, ukamenya se uwo muntu ugiye gukana gukurikira ikiganiro cye ni muntu ki, aravuga iki, arigisha iki, ese arahuza abantu, ese ntarimo gukoresha izo mbuga mu gutwika bimwe byitwa ngo bigezweho. Umuntu abantu barimo kurwanira ngo aba followers ababakurikira. Nakoze itangazamakuru, twakoze itangazamakuru, nta tangazamakuru riryanisha abantu. Nuko rero Dadido Maximo Mwicira Mitali, tubashimire kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika, twibutsa yuko Dadido Maximo hambavu yo kuba umunyamudeli, uri umwanditsi, uri umuhanzi, ukaba warigeze no gukora itangazamakuru ngiro naribandanya kuko ibiganiro ucisha ku mbuga ngurukanabumenyi zawe zitandukanye navyo ni ibiganiro bija mu ciciro twokita ibiganiro bica ku maradi. Wakoze kuri kano kanya uhaye Ijwi rya Amerika Dadi. Mwakoze kuntumira, Imana ibahemugisha. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC bwibanze ku bantu bari hagati y'imyaka 14 na 65 bugaragaza ko umuntu umwe kuri 5 afite ikibazo cyo mu mutwe. Dr. Yvonne Kayiteshonga, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC, asaba abanyarwanda gutinyuka kwisuzumisha indwara zo mu mutwe kuko ari indwara nk'izindi. Ntago biteye ipfunwe kuboneka kwa muganga wagiye kureba inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, kuko ni indwara nk'izindi. Iyo mu mutwe hatameze neza numva ko nta n'ikindi kintu wavuga ko kimeze neza muri wowe, ntabwo wagira imbaraga zo gukora udatekereza. Nubwo mu buvuzi indwara ifatwa nk'izindi, abagize ibyago byo kurwara mu mutwe bagaragaza akaga bahuye nako. Nibyo umugabo twise Karinda, kuko adashaka gutangaza umwirondoro we, yumvikanisha. Indwara y'umutwe iterwa n'ibintu byinshi. Imbaraga zo kurwana n'ibibazo zikaba nkeya, ugatangira nyine uva mu rugo ugenda, imyambarire, isuku nkeya n'ibindi, kugeraho nyine ugenda ukajya mu muhanda. Ibyo byose byagiye bimbaho. Abantu bakakwita ikigoryi, bakakwita icyo bashaka. Ngero nagiye kugira icyifuzo cyo kuvuga ngo ngewe abantu ntago ari beza, reka nigire muri Nyungwe njye kwibanira n'inyamaswa. Wamfasha kanjyana Indera, niho yankuye. Uyu mugabo ugeze mu kigero cy'imyaka 50 agaragaza ko niyo wivuje ugakiriye indwara akatoka kugumaho. Njye nari maze kwirukanwa ahantu 7 kuko ngo ndi umuntu ufataga imiti y'Indera. Saba akazi najya muri banke, hashira ukwezi kumwe umuntu akazana inkuru kwa Gera ati warasaze. Ntago nasaze, ahubwo mfata imiti imeze neza, toya amafaranga ngitaza yatwika. Ubwo nkaba nasohotse najya kwigisha, directeur yamenya ko ndi umuntu ufata imiti y'Indera, akambaza nkamwemerera kuko si ikintu cyo guhakana. Amara kumwemerera akavuga ati nibyo koko urabyemerera. Ntago ndwaye, ahubwo mfata imiti nkuko nundi wese yafata umuti wa diabete kandi akaba ari umuntu ukora akazi. Atoya mvira mu kigo, ku kigo cyanjye kizabura iki abanyeshuri. Bimaze kuba inshuro 7 rero njye nibwo nafashe umwanzuro nabanye ikintu gikwiye gukorwa. Bwana Karinda izina twamuhaye yasobanuye ko amaze kwirukana inshuro nyinshi mu kazi, yafashe umwanzuro wo kureba uko yakwihuza na bagenzi be bagashinga ishyirahamwe ribahuza. Karinda avuga ko bamaze kugira abanyamuryango bakaba 4,000, ariko kugeza ubu bakibabazwa n'uko usanga umuryango nyarwanda utaraha agaciro abarwayi bo mu mutwe. Ubundi dufite ikibazo ngo umuntu uri mu mwobo uri kurya imiserebanya n'udukoko dutambuka. Muri iki gihugu nta muntu responsable. Nicyo kibazo dufite. Ngiye birambabaza, nta budget ngira ya leta, nta modoka mfite, nta karibira, nta n'umushahara ngira uva muri guverinoma. Ariko nkumva mera mpamagaye ngo hano hari umuntu wawe ngo ngwino ngo umurebe. Abantu baragenda bajya hariya batiririmba, naririmba bamuhereza igiceri yongere.
umwana atambura bwambura undi ati ambara, nta muntu azavuga ati musigaho. Turasaba rero inzego zibanze cyane cyane guturuka mu murenge, nk'uko higishwa ngo kuboneza urubyaro, nk'uko higishwa ngo akarima k'igikoni, ibyo biganiro bibeho, habeho mobilisation. Abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bagaragaza aho kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho buri wese akwiye kubigira ibye. Ugomba kumwitaho ni wowe wamubonye, ni jyewe. Iyo ageze ku muhanda aba atangiye guhohoterwa, kuko mu muhanda hari ibibi byinshi, cyane cyane iyo umuntu arwaye atameze neza. Uruhare rwa buri wese rurakenewe kugira ngo umuntu atazagezaho kujya mu muhanda. Kugeza ubu mu Rwanda indwara zo mu mutwe zihiganje ziranyuranye, ariko abashakashatsi bagaragaje ko iziboneka cyane harimo agahinda gakabije kihariye 11.9%, iy'umuhangayiko yihariye 8.6%, ihungabana riterwa n'ibihe bikomeye umuntu yanyuzemo ryihariye 3.6%, indwara yo kunanirwa kwifata ku ngeso runaka yihariye 3.6%, n'igicuri gifite 2.9%. Dr Kayite Shongo uyobora ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC avuga ko ikindi giteye impungenge ndetse gikeneye ingamba zihariye ari uko mu Rwanda umwana umwe mu bana 10 b'ingimbi n'abangavu bafite hagati y'imyaka 14 na 18 aba afite ikibazo cyo mu mutwe. Imihana muri Beni ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bicayo abantu hafi 8 bongera banyuruza abandi benshi mu mpera z'indwi irangiye. Abategetsi baho byabereye nibo babivuze. Ibitero vya mbere vyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu mu mihana y'udusagara twa Mbingi na Mapasana. Umukuru wa societe civile Kinose Katuwo yavuze ko muri utwo dusagara abantu 4 bishwe barashwe, amapikipiki 8 hamwe n'amazu atari make biraturirwa. Katuwo yavuze ko ikindi gitero cyabaye cyo ku munsi w'Imana c'abaroberi bo mu hari ADF cyatewe hafi y'imihana y'Imangazi, kandi ko umuroberi umwe yishwe igihe abasirikare bariko barasubiza inyuma ivyo bitero. Yongeye ko abo baroberi baciye bungururiza mu mihana y'Imatekerambi na Mabuo, aho igitigiri c'abafuye cyashyitse kuri 4 n'abatari bake baburiwe irengero. Nta makuru ava mu gisirikare aravyemeza, ariko umukuru w'igisagara Oicha kihegereye yavuze ko atagukekeranya abo barwanyi bari muri ako karere. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Yemen ivuga ko abantu hafi 6 bishwe na bombe yatezwe mu modokari mu gisagara ca Aden kiri ku kivuko. Igisasu ceje ku munsi w'Imana cyari gutumbereye imodokari zarimwo izitwaye umushikiranganje w'uburimyi hamwe na guverineri w'intara ya Aden. Abandi bantu 7 bariko bararengana barakomereka, nta muhari n'umwe uracitirira. Ahandi hantu havugwa abafuye mu mpera z'indwi ni mu Burusiya. Impanuka y'indege yo mu bwoko bwa L-110 Turbolete yarahitanye abantu 16 ikomeretsa abandi 7. Iyo ndege yakorotse igeze mu karere kitwa Tatarstan. Ubushikiranganje bwo gutabarana muri ico gihugu bwatangaje aya makuru buvuga ko abantu 23 aribo bari muri iyo ndege. Iraq yaratunganije amatora y'abashinga amateka ejo ku munsi w'Imana. Amatora atunganijwe umwaka umwe imbere y'ikiringo cyo mu mwaka wa 2020 cyari cyaratekanijwe. Umukuru wa komisiyo y'amatora Jalil Adnam yavuze ko abitabiriye ayo matora barenze gato 30%. N'amatora yabaye mu gihe umutekano wari ucungerewe bikomeye muri ico gihugu, aho umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu wagavye ibitero bitari bike vy'ubwiyahuzi muri uyu mwaka. Washington, ijwi rya Amerika. Abategetsi muri Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe barafashe igice c'itoni y'ibiyayuramutwe vyo mu bwoko bwa kokayine bifise agaciro k'imiliyoni 166 z'amadolari. Bibaye ibiyayuramutwe bifatiwe icyarimwe ku bwinshi muri ico gihugu co mu kigobe c'Abarabu. Ukeka kuba yari inyuma y'ivyo biyayuramutwe abiherekeje avuga ko yamuka mu karere ko mu seruko bwo hagati kandi yarafashwe.
mu mupira w'amaguru ku mugabane wa buraya ubufaransa nibwo bwaraye butahukanye intsinzi mu rukino rw'ihiganwa rya UEFA Champions League rihuza ibihugu bikomeye ku mugabane wa buraya mu gutsinda Espagne 2-1 i Milan mu Butaliyano. Igitsindo ca kabiri cyatumye ubufaransa butahukana intsinzi cinjijwe. Burundi Sport Dynamique na Vitaro rukaba rwari rurindiriwe n'abantu benshi. Inyuma yo kunganya, umumenyereza wa Vitaro Mayiro Nzeyimana yamenyesheje ko yarushijwe, akabashimira Imana kubona atahanye inota rimwe. Urukino je ku bwanje novuga yuko Dynamique yakinye kuturusha cyane, shobora kuba hafi 70%, gusa sinovuga yuko nanye insinzi twabuze canke Dynamique yabuze gusa twese tuvuge yuko dushimira Imana kuko ni inota dukeneye kurironka aho gutakaza hofu mungana. Na Jumaine niyo nkuru amenyereza Burundi Sport Dynamique arashima kubona batatakaje urwo rukino. Jenda vyakiriye neza kuko Vitaro ni umugwi mukuru, ni umugwi ukomeye muri iki gihugu, hama ufise n'abakinyi babizi, ufise n'umukoca abizi. Kuri jewe aba bahungu banje jenda bakeje kuronka inota rimwe kuko muri championnat rose inota rimwe uba wakoze. Uwo mumenyereza wa Burundi Sport Dynamique aratubwira intumbero uwo mugwi wihaye uno mwaka n'icyo asaba abakunzi bawo kugira bazoyishikeko. Jewe ubu unye turacarondera amanota kugira ngo ndedukoroke, nico turimwo muri championnat kuko championnat iragoye, hariho nibihe bihinduka ukija mu bihe bibi, kumbe ubu unye dukiri mu bihe vyize fuko turondera amanota kugira ngo mu nyuma tugende muri rouge hariya. Ico no babwira abakunzi ba Dynamique cyambere nuko ubufasha umugwi wabo bakawukunda, bagashigikira aba bahungu aba bana dufise, nico cyambere no babwira. Hama niba barondere ko ibintu vyinshi bakabaha amajambo menshi abana, ahubwo babahe kuraje yo gukora kugira ngo turabe match zikurikira ico bazokora ico bazovamo. Mu zindi nkino zabaye, Royal yanganije na Aigle Noir igisindo kimwe ku kindi, nayo imigwi yashoboye kuronka intsinzi ni Musongati y'Igitega yirahiye Message Ngozi mu kwitsinda ku bitsindo 2-0, eka na Flambeau du Centre yaho nyene Igitega ikaba yatsinze Kayanza United ibitsindo 2-0. Mu Mamuru iracari mu kibanza ca mbere. Muri basketball naho mu nkino z'amajonjora zo kwibuka biguze Burundi, Melchior Ndadaye na Louis Rwagasore kuri no w'Imana urunani rwatsinze Message Ngozi ku manota 49-31, Remesha itsinda Lezipo ku manota 48-40, Kern itsinda Brothers ku manota 79-57, nayo Dinamo ikaba yatsinze Aigle Noir ku manota 83-71. Mu mpera y'ino ndwi dutanguye niho hazoba inkino z'igice cya kabiri gishiri ca nyuma. Bitekanijwe ko New Star ikina n'urunani, Dinamo nayo igatana mu mitwe na Kern. Muri volleyball naho umugwi w'igipolisi Rukinzo uri mu gihugu ca Tanzania aho witabiriye inkino zitiriwe Julius Nyerere. Izo nkino zitabiriwe n'imigwi 13 iri mu matsinda abiri. Rukinzo waserukiye Burundi ukaba uri mu itsinda rya mbere. Ntwari Trezor Kizigenza w'uwo mugwi amenyesha ko izo nkino zizobafasha cyane kwitegurira bihagije ihiganwa ry'igihugu cyose mu mwaka uheze ryatwawe n'umugwi wa Amical ubatsinze mu rukino rwa nyuma. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire Hatungimana akorerwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda hagiye kutubwira agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru amakipe abiri agomba kuzamuka mu cyiciro cya mbere avuye mu cya kabiri ari hafi kumenyekana. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza kuri stade ya Bugesera. Ikipe ya Heroes FC hatsindiwe na Gicumbi FC igitego 1-0 cyatsinzwe na Bertin Dusange umusatirizi ugendana igitego mu rukweto. Icyizere ni cyose ku ruhande rwa Gicumbi FC cyo kugaruka mu cyiciro cya mbere, dore ko na perezida w'ikipe John Urayeneza abishimangira avuga ko imyiteguro yo gusezerera Heroes FC yatangiye hakiri kare. Heroes ni ekipe tuziranye kuko twabanye muri division ya mbere turamanukana, so ni match izabikomeye, ariko tugiye dutegura abakinnyi, tubahe morale, twese turakomeza dufatanye dusenyere umugozi umwe. Mu wundi mukino wabereye kuri stade Huye i Butare, Amagaju yanganyije na Etoile de l'Est igitego 1-1. Ibintu biracyari insobe hagati y'aya makipe yombi ku buryo umukino wo kwishyura uzaba ari amacuma acanye. Ku ruhande rumwe ikipe ya Etoile de l'Est irashaka gukabya inzozi ya Rose imyaka na nyakaka zo kuzamuka mu cyiciro cya mbere kugira ngo izajye isusurutsa abaturage bo mu Gisaka na Buganza, cyane cyane ko Ikibungo mu karere ka Ngoma hamaze kubakwa stade nshya. Umutoza wa Etoile de l'Est Kamarade Banamwana yapatanye kuyizamura mu cyiciro cya mbere, yagera kuri iyi ntego agahabwa igihembo cye agahita asezera yerekeza mu ikipe ya Etincelle FC mu cyiciro cya mbere, aho yahawe akazi nk'umutoza wungirije. Ku rundi ruhande Amagaju FC y'akarere ka Nyamagabe izashirwa ari uko igarutse mu cyiciro cya mbere iheruka mu myaka 2 ishize. Umutoza wayo Suleiman Nibizi afite umugambi wo kugarura abafana kuri stade y'Inyagisenyi, dore ko iyo Amagaju yakinnye usanga abanyabufundu baserukanye niyo nka baturutse imihanda yose yo mu
mu nce z'ahahoze hitwa ku Gikongoro nka za Kitabi, Gasarenda, Cyanika, Remera, Kwitaba, ku Gasaka, mu Dusego n'ahandi. Imikino yo kwishyura muri demi-finale yo mu cyiciro cya kabiri izaba ejo kuwa kabiri guhera saa 8. Gicumbi FC izakira Heroes FC Gicumbi, naho Etoile de l'Est ikazahura n'Amagaju FC kuri stade y'Ingoma. Tukina umupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaraye yongeye gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Uganda igitego kimwe ku busa, umukino wabereye kuri stade St Mary mu mujyi wa Kampala. Ni umukino w'umunsi wa 4 mu itsinda rya 5 mu rugendo rwo guhatanira amatike yo kuzahagararira Afurika mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar umwaka utaha. Mu wundi mukino wo muri iri tsinda, ikipe y'igihugu ya Mali yarayitsinze Kenya igitego kimwe ku busa i Nairobi. Nyuma y'umunsi wa 4, Mali niza ku isonga ikagira amanota 10, ku mwanya wa kabiri hakaza Uganda ifite amanota 8, Kenya ni ya gatatu ifite amanota 2, u Rwanda rukaza ku mwanya wa 4 na wa nyuma n'inota 1. Nubwo umutoza w'Amavubi y'u Rwanda Vincent Mashami arimo kugaragaza umusaruro nyene, ngo nta gahunda afite yo gusezera ku kazi ke. Ntabwo bimeze neza nibyo, ariko ku ruhare rwanjye ku giti cyanjye nta kintu kimwe nishinja, kuko abakinnyi dufite nibo duhamagara, abakinnyi dufite nibo dukoresha. Iby'ikibuga utegura ibyawe, ariko nabandi babategura ibyabo. Gusa icyo navuga cyo turatsinzwe, turababaye, ariko icyo nakubwira kindi ntabwo mfite ubwoba na butoya bwo kuba wenda nava mu kazi, ariko kwegura byo sinzi impamvu nakwegura kuko ntabwo biri mu masezerano yanjye. Olivier Nizeyimana, perezida mushya w'ishyirahamwe Ferwafa, arasaba abanyarwanda kwihanganira uku gutsindwa kwa hato na hato kw'ikipe y'igihugu, akavuga ko hamwe no gusenga yizeye ko ibintu bizageraho bikagenda neza. Abanyarwanda turabasaba support, turabasaba kudushyigikira mu bitekerezo, kudutera ingabo mu bitugu. Mubonye ko tunasenze buri kanya, turadusenga dusaba n'Imana, turabasaba support bakaduha icyizere tukagerageza guhatana. Twaratsinzwe yego, ntabwo tubyishimiye, umuntu yanabasaba n'imbabazi, ntabwo u Rwanda ari urwo gutsindwa, ariko twaratsinzwe byarabaye, ariko biragaragara ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ihari kandi igerageza guhatana nubwo twatsinzwe. Sinifuza ko dukomeza gutsindwa, ariko nibura ibintu bigera naho bihera, turifuza kugana imbere, turagira ngo u Rwanda rusigaranye imikino 2 iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa 11. Muri iyi mikino izaba ari yo kurangiza umuhango